Korean grammar. 은희은 적이 있다 없다. Have done, had. Expresses having or not having a particular experience in the past, and corresponds to have done, had in English. When the subject has had an experience, 은희은 적이 있다. is used. And when the subject has not had an experience, 은희은 적이 없다. is used. Verb stem plus. 은희은 적이 있다 없다. 은희은 적이 있다. Is commonly combined with. 아어보다. To form. 아어본 적이 있다. Which means to have the experience of having tried something. Sample sentences. 어제 명동에서 연예인을 만났어요. Yesterday, I met a celebrity in Myeongdong. 와, 난 지금까지 한 번도 연예인을 만난 적이 없어요. Wow, I've never met a celebrity. 시장에서 물건값을 잘 깎아요? Can you bargain well at the market? 아니요, 깎아본 적이 없어요. No, I've never been able to bargain. 유럽에 가본 적이 있어요? Have you ever been to Europe? 네, 한 번 가본 적이 있어요. Yes, I have been there once. 그 영화를 본 적이 있어요? Have you seen that movie? 한국 음식을 먹어본 적이 없어요. I have never tried Korean food. 회사에 지각한 적이 없어요. I have never been late to work. 어릴 때 병원에 입원한 적이 있어요. I was hospitalized when I was a child. 여권을 잃어버린 적이 있어요? Have you ever lost your passport? Let's practice. Can you understand these Korean sentences? 저는 미국에 가본 적이 있어요. 이력서를 만들어 본 적이 없어요. 이 화장품을 써본 적이 있어요. 중국 음식을 먹어본 적이 있어요? 미소 씨는 제주도에 가본 적이 없어요. Write your answers in the comment section. Let's learn together. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.